Hello and welcome. Today you'll be taking an assessment for the preposition phrases and the location of different pieces of furniture inside a room. The descriptions of each room will increase in difficulty following the proficiency scale. So the easiest will be a 1, and the most difficult or the high proficient one will be a 7 with a 7 or an 8. I will describe 6 rooms of the 7 rooms that are labeled on the sheet that is in front of you. So on this sheet you should have a floor plan of a house. It looks like the floor plan of a house. The north arrow that is right under where it says nombre, you'll see north with the arrow pointing away from you. That's the direction it should be in. Down below you should have closest to you, turn over for instructions. Okay? In front of you is a key where next to the north with the arrow is a key with a series of letters from top to bottom. It's F, L, R, and B. So if you go to Habitación 1 or Uno up in the upper left corner, you will see the same series of letters around the different walls of the room. So the F that's in the front part of the room is the front wall. L is the left wall, R is the right wall, B is the back wall. So as you hear the room's description, listen for the Spanish word for wall and then a location. That won't be in every sentence, but it'll give you a good indicator of where something is at. Okay? All right. Then next, so as you hear each description for the room, you'll hear a sentence, and then you will hear the title of the room. For example, Habitación 1. And then after you hear that, I will say the sentence. And that sentence will have the item of furniture and its location. Okay? And so your job is to write in Spanish that word, the word for that Spanish item or that piece of furniture in the correct location in that room. Okay? And the teacher should have showed you an example of that with la lavandería and the clock next to the door. Okay, alrighty, let's get started. For Habitación 1, here we go. So now you should be focusing on in the upper left corner, Habitación 1. Okay, and again, mind the front, back, left, and right walls. Okay, here we go. Habitación 1. El estante está cerca de la pared derecha. El estante está cerca de la pared derecha. Next room, Habitación 3. La alfombra está en el centro de la habitación. La alfombra está en el centro de la habitación. El reloj está al lado del baño. El reloj está al lado del baño. Both sentences for Habitación 3. Here we go. La alfombra está en el centro de la habitación. El reloj está al lado del baño. Okay, next room. El comedor. En el comedor, el sofá está enfrente de la pared de atrás. En el comedor, el sofá está enfrente de la pared de atrás. Okay, next room. Habitación 4. En Habitación 4, la niña está cerca de la pared que está enfrente. En Habitación 4, la niña está cerca de la pared que está enfrente. Next sentence. La cama está detrás de la niña. La cama está detrás de la niña. Third sentence. A la izquierda de la niña hay una mesa con 4 sillas. A la izquierda de la niña
Hay una mesa con 4 sillas. Now I will read all the sentences together. En habitación 4, la niña está cerca de la pared que está enfrente. La cama está detrás de la niña. A la izquierda de la niña hay una mesa con 4 sillas. Room 5. La sala. En la sala, this is highly proficient. En la sala, el sillón está en el centro de la habitación. En la sala, el sillón está en el centro de la habitación. La alfombra está detrás del sillón. La alfombra está detrás del sillón. Las plantas están enfrente del sillón. Las plantas están enfrente del sillón. La niña está cerca de la alfombra. La niña está cerca de la alfombra. I will read them all together now. For la sala. En la sala, el sillón está en el centro de la habitación. La alfombra está detrás del sillón. Las plantas están enfrente del sillón y la niña está cerca de la alfombra. Okay, room number 6, habitación 2. No hay nada. No hay nada.